himmlischer Vater, we thank you for this morning and that we can gather here again together. wir danken dir für diesen Morgen, dass wir uns hier wieder versammeln können And that we can receive the daily bread that you promised us. und dass wir das tägliche Brot erhalten können, das du uns verheißen hast. Please help us that we would gather it and that we would concentrate on the topic. Und bitte hilf uns, dass wir es sammeln und dass wir uns auf das Thema konzentrieren. Please help us to understand the things that you want us to understand about the kings and all the different entities. Und bitte hilf uns, dass wir das verstehen, was du möchtest über die Könige und all die verschiedenen Mächte. And I pray that you would bless this hour of study, and I thank you for everything. Und ich bete, dass du diese Stunde des Studiums segnest und ich danke dir für alles. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, turning your Bibles to Daniel chapter 6. Geht in euren Bibeln zu Daniel 6. Okay, now there's just some things in God's Word that just don't get, but that's why it's God's Word, right? Und da gibt es Dinge in Gottes Wort, die ich nicht verstehe, aber das ist ja Gottes Wort. Okay, so Daniel 6, we know, begins at this point where God's people are lifted up. Wir wissen, dass Daniel 6 mit dem Punkt anfängt, wo Gottes Volk erhöht wird. Okay, and in verse 1, Vers 1. it says, "It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first." Right? So this is where God's people are set up over the whole kingdom, just like Joseph and Daniel and his colleagues in Daniel chapter 2. Also da wird Gottes Volk erhöht über das ganze Königreich, sowie auch Josef und Daniel und seine Gefährten in Daniel 2. Okay, so we know that just like Daniel 2, when Nebuchadnezzar can't understand the dream, Wie auch in Daniel 2, wo Nebukadnezar den Traum nicht verstehen kann. okay, when those when this first assembly takes place, Und wenn diese erste Sammlung stattfindet and they go to the king to get him to make this decree, und wenn sie dann zum König gehen, damit er dieses Dekret macht, that Daniel goes to his room and he prays these 3 times. da geht Daniel zu seinem Zimmer und er betet dann 3-mal. Yes, so you have a similar pattern to you have them asking these magicians 3 times to explain the dream to him. Da hat man ein ähnliches Muster wie hier, wo er die Magier fragt, dass sie ihm 3-mal diesen Traum erklären. Okay, and then we know that the next assembly is where they deliver him up. Und wir wissen dann, diese nächste Sammlung ist, wenn sie ihn dann ausliefern. Okay, and the king, then there's this king has this period of time where he's trying to deliver Daniel. Und dann gibt es diese Zeitspanne, wo der König versucht, Daniel zu befreien. Okay, and then there's this third assembly where they basically tell the king that your laws change not and you must put it in place. Und dann gibt es diese dritte Sammlung, wo sie dem König sagen, dass seine Gesetze sich nicht ändern können und deswegen muss er das jetzt ausführen. Okay, and Daniel gets thrown into the lion's den. Und dann wird Daniel in die Löwengrube geworfen. But we know Darius, right? We know that he gets deceived here. Ja, wir wissen, dass Darius hier verführt wird. Okay, it's not until here that he realizes fully the import of what he's done here. Aber erst hier realisiert er dann die Auswirkung, was er hier eigentlich getan hat. And right here we see him all night
lying in sackcloth repenting. Und hier sehen wir ihn dann, wie er die ganze Nacht in Sacktuch liegt und Buße tut. Okay, so when the stone is rolled away here, what's it a parallel to? Und wenn der Stein dann hier weggerollt wird, zu was ist das eine Parallele? Yes, we know this is the resurrection. But Die I'm saying when the Auferstehung. stone is rolled away here, what is it a parallel to? Also wenn der Stein aber weggerollt wird, zu was ist das eine Parallele? Okay, that's what I'm looking for. Okay, the resurrection is shown in many different ways, right? So it's parallel to the stone rolled being away from the tomb of Christ, Also right? es ist eine Parallele dazu, wie der Stein von dem Grab von Jesus weggerollt wird. Okay, so because in the story, if you just go there, Wenn wir da hingehen, if you go down to verse 17. also wenn ihr zu Vers 17 geht und im Deutschen ist das Vers 16. It says, a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet. Okay, so why is that a parallel to what happened to Christ? Warum ist das eine Parallele dazu, was mit Christus geschehen ist? Yes, because they did the same things in, just hold your place, go to Matthew 27. Also haltet euren Finger, hier geht zu Matthäus 27, da haben sie es auch versiegelt. The last verse. Isabel, 66. oh, right. Okay, yes, there it is. Yeah, verse 66. Also Vers 66. It says, so they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Right, so you can see that Daniel is a type of Christ in that sense. Man kann sehen, dass Daniel ein Typus für Christus ist in dem Sinne. Okay, so when if you go back to Daniel 6, Gehen wir zurück zu Daniel 6 in verse 19, und Vers 18 im Deutschen. it says, then the king arose very early in the morning. What does that remind you of? Und was erinnert euch das? Yeah, Mary came to the tomb early in the morning, right? Maria kam früh am Morgen zu dem Grab. Okay, and so it says, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Then said Daniel to the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouths, and they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Now, Bis Vers 23. the dilemma I have here is these lions, who they represent. Das mein Dilemma, was ich hier habe, ist, wer diese Löwen darstellen. Okay, because, for instance, right, the Sunday law crisis is done by Babylon, right? Weil zum Beispiel diese Sonntagsgesetzkrise wird durch Babylon verursacht. And okay, let's just read on a bit first, and then we'll come to this point. Lesen wir erstmal weiter, dann kommen wir zu dem Punkt. Verse 23. Vers 24 im Deutschen. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And this would be the same as when the three Hebrews were brought out of the fiery furnace. There was not a hair of their head singed, right? Und das ist dasselbe wie als die drei Hebräer aus dem Feuerofen gerettet wurden. Da war nicht ein Haar auf ihrem Haupt versenkt. Okay, it says, and the king commanded
And they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions had the mastery of them, and brake all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Right? So, the question I have is, who are the lions? Die Because Frage, die ich habe, ist, wer die Löwen sind. who are the people that has been thrown into the den? Weil wer sind die Leute, die in die Löwengrube geworfen werden? Accused Daniel. No, I don't know it's accused Daniel, but who do they represent symbolically? What entity is it? Die Daniel angeklagt haben, aber wen stellen sie symbolisch dar? Welche Macht ist das? Yeah, they're part of the threefold union, Sie right? sind Teil der dreifältigen Union. So why would the threefold union be punishing themselves, Warum right? würde die dreifältige Union sich selbst bestrafen? That doesn't make any sense because, Das macht keinen Sinn. but if you just go back to verse 24, Wenn ihr nochmal zurück zu deutschen Vers 25 geht. it says, the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives, right? It's always very specific, right? Das ist immer sehr spezifisch. Okay, so if you first of all go to Ezekiel chapter 9, Geht jetzt zuerst zu Hesekiel 9. we'll look at the destruction of Jerusalem. Wir schauen uns die Zerstörung von Jerusalem an. Okay, in verse 5. Hesekiel 9, Vers 5. It's speaking about the 5 men with the slaughter weapons. Spricht über die 5 Männer mit den Schlachterwaffen. Okay, it says, and to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark. Right? Now remember this seal that's put on this stone, right? They put on this stone the Roman seal, right? Denkt daran, dieses Siegel, was auf den Stein gelegt wurde, das war dieses römische Siegel. Okay, but that Roman seal got broken. Aber Right? dieses römische Siegel wurde gebrochen. Right? And the way that the Roman seal gets broken is that because technically speaking, when you come here, you're condemned to die, right? Also technisch gesprochen, wenn du hier hinkommst, bist du dem Tode oder zu sterben verurteilt. Okay, but what does Christ do here? Was macht Christus dann hier? Hearts of the kings, like No. Sorry? Okay, he delivers you, but he takes away the filthy garment and he gives you a righteous garment, Also right? er befreit dich, aber er nimmt diese schmutzigen Gewänder weg und gibt dir ein gerechtes Gewand. Okay, so this condemnation that's upon you, he's taking it away and he's placing upon you the robe of righteousness. Also diese Verdammung, die über dir ist, die nimmt er weg und er legt dir dann das Gewand der Gerechtigkeit an. Okay, is it a true condemnation? Es ist eine wahre Verdammung. Okay, so what about Isaiah? When the Lord reveals himself there, what is Isaiah now? Was ist mit Jesaja, wenn der Herr sich hier offenbart? Was ist mit Jesaja? It's condemned, Er right? ist verdammt. So it's a true condemnation, Es ist eine right? wahre Verdammung. And if you don't do the work in there of receiving that revelation so that you're humbled in the dust, the Roman seal would remain on you, right? Und wenn du, when you don't receive what? When you don't receive the revelation there, Also wenn du hier diese Offenbarung nicht erhältst, damit du in den Staub gedemütigt wirst, dann wird dieses römische Siegel auf dir so that bleiben. you confess your sins,
that condemnation would remain on you, right? Und wenn du dann nicht deine Sünden bekennen würdest, dann würde diese Verdammung auf dir bleiben. Okay, I'll just show you that point. We'll come back to Ezekiel in a minute. Go to Jeremiah, Wir kommen gleich nochmal zu Hesekiel zurück. Geht jetzt zu Jeremia, chapter 3. Kapitel 3. Verse 1. Vers 1. It says, they say, if a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers. So, who's the other man? Wer ist dieser andere Mann? Yeah, it's Satan, right? Das ist Satan. So, in the Romans 7 experience is that the old husband has to die, Und right? die Römer 7 Erfahrung ist, dass der alte Ehemann sterben muss. So it says, lift up thine eyes unto the high places and see where thou hast not been lying in the ways, hast thou not sat for them as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain. And thou hast a whore's forehead, thou refusest to be ashamed. Now this is a rebuke against those that are constantly rebelling against God. Bis Vers 3, das ist ein Tadel an diejenigen, die beständig gegen Gott rebellieren. But the principle is when that condemnation, when you realize that that husband is still sitting on your heart, you have a whore's forehead. Aber Right. der Punkt ist, oder das Prinzip dahinter ist, wenn diese Verdammung über dich kommt, dann realisierst du, dass dieser alte Ehemann noch auf deinem Herzen sitzt und dass du dieses Stirn einer Hurenweib. And hence it says that the same condemnation came upon Isaiah, Und right? deswegen sagt es, dieselbe Verdammung kam auch über Jesaja. He says, woe is me, I have a whore's forehead. Er hat Right? gesagt, wehe ist mir, ich habe eine Stirn eines Hurenweibes. Okay, so he had to confess that so that those sins could be blotted out, right? Und er musste das bekennen, damit seine Sünden ausgetilgt werden konnten. Right? It's only when you're a clean vessel can you receive the latter rain. Es ist nur, wenn du ein reines Gefäß bist, dass du den Spätregen erhalten kannst. Right? So when you go to Ezekiel chapter 9, Geht jetzt zu Hesekiel 9. verse 4. Vers 4. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Which mark is this? Welches Mahlzeichen ist das? That's the mark of the beast? No. No, that's the seal of God. Yes. Also das hier ist das Siegel Gottes. Right? So those that sigh and cry. So in this here, when you're lamenting, right? Because who was lamenting in this time period in Daniel 6? Das sind diejenigen, die seufzen und klagen. Und hier, wer hat hier in Daniel 6 gewehklagt? Darius, right? Darius. Shows that he started here, right, and then he was repenting deeply in this time period, right? Man kann sehen, dass er hier angefangen hat und dann in dieser Zeitspanne hat er dann tief Buße getan. Okay, so this, what he got deceived about here, he's now been forgiven in this time, right? Worüber er hier verführt wurde, dem wird er hier in dieser Zeit vergeben. Okay, and likewise Daniel was doing the same thing in that pit, right? Und das hat auch Daniel getan in dieser Grube. Okay, so that this Roman seal or the horse forehead can be removed and he can have that, that stone can be rolled away, right? Dass dieses römische Siegel oder diese Stirn eines Hurenweibes
weggenommen wird, also dass dieser Stein weggerollt werden kann. Because when the stone is rolled away, it's the reproach being taken away from you. Weil Right? wenn der Stein weggerollt wird, dann ist es diese Schmach, die dann von dir weggenommen wird. But in verse 6, Vers 6. it says, "Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark." So Daniel was untouched, right? Also Daniel wurde nicht berührt. Okay, the Lord was protecting him. Ja, Right? der Herr hat ihn beschützt. But all those that remain with this mark on their forehead, they're the ones that are going to get slain now, right? Aber all diejenigen, die auf deren Stirn eben dieses Zeichen bleibt, sie werden erschlagen werden. And it says, "Slay utterly old and young, both maids and little children and women." Right? So just go back to Daniel 6. Also wir haben nochmal Vers 6 gelesen und gehen wir jetzt zurück zu Daniel 6, In verse 24. Vers 25 im Deutschen. It says, "And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives." Same illustration, right? Das ist dieselbe Darstellung. Sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Okay, and if you keep your place there, go to Isaiah 13. Haltet euren Finger hier und geht zu Jesaja 13. And Isaiah 13 is the punishment on Babylon. Und Jesaja 13 ist die Bestrafung auf Babylon. Verse 17. Vers 17. It says, "Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. Their bows also shall dash the young men to pieces. They shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes shall not spare children." Right? And if you just go to verse 16, Geht zu Vers 16. "Their children also shall be dashed to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wives ravished." Right? So you see the exact same spirit there, right? Hier kann man denselben Geist auch da sehen. Because it's the same thing that comes upon Babylon as what came upon God's people first, Weil right? das ist dasselbe, was auf Babylon kommt, was zuerst auf Gottes Volk gekommen ist. Okay, so these men thought to do this to Daniel, and now it comes back upon them, right? Also diese Männer hatten gedacht, dass sie das auf Daniel tun sollten und jetzt kommt dasselbe auf sie zurück. So the question is, who does it in Isaiah 13? Und die Frage ist, wer macht das in Jesaja 13? Okay, this is when Christ comes with the fowls of heaven, Das right? ist, wenn Christus mit den Vögeln des Himmels kommt. Right, you see the dilemma? Könnt ihr das Dilemma sehen? So the question is, who's the lions in the den? Die Frage ist, wer sind die Löwen in der Grube? Because if you receive the mark of the beast, you're not in disagreement with Babylon, right? Weil wenn du das Mahlzeichen des Tieres erhältst, bist du ja nicht bist du nicht in Unstimmigkeit mit Babylon. Right. So it can't be Babylon destroying you. Es kann nicht Babylon sein, der dich zerstört. Satan's going to destroy you because he's deceived you, but he can't use the very system that wanted you to receive the mark of the beast, Also right? Satan wird dich zerstören, wenn er dich verführt hat, aber er kann nicht dasselbe System benutzen, wo du das Mahlzeichen des Tieres erhalten hast. Okay, because all those that receive the mark of the beast, right, get destroyed. Just go to Revelation 14. Also gehen wir zu Offenbarung 14, weil all diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten, werden zerstört werden. Verse 9. Offenbarung 14, Vers 9. It says, "And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb." Right? So, and if you just go back to Isaiah 13,
Wenn ihr nochmal zurück zu Jesaja 13 geht, Because the fire and the brimstone is how Sodom and Gomorrah was punished, right? weil das Feuer und der Schwefel ist, wie Sodom und Gomorra bestraft wurden. Right? If you go to Isaiah 13 and verse 19, Geht zu Jesaja 13 und Vers 19. it says, In Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Right? How was Sodom and Gomorrah destroyed? Wie wurde Sodom und Gomorra zerstört? By fire and brimstone, Durch right? Feuer und Schwefel. Okay. And we looked at Babylon. Babylon, right, when the stone hits it, it says that the chaff is burned up with fire, right? Wir haben auch Babylon angeschaut, wenn der Stein es trifft, dann wird die Spreu durch das Feuer verbrannt. Okay, and just go to Revelation 19, Geht zur Offenbarung 19. because here's an illustration of God coming, of Christ coming to destroy Babylon. Weil hier Right? ist eine Darstellung, wie Christus kommt, um Babylon zu zerstören. And verse 14. Offenbarung 19, Vers 14. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of God Almighty. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together to the supper of the great God. Right? So this is Goliath, right? Gets smacked in the forehead, right? Das Goliath, wie er in seiner Stirn getroffen wird. So that's the mark of the beast. Das ist das Right. Malzeichen des Tieres. And he falls flat on his face, his head gets severed, that's the deadly wound. Und er Right? fällt flach auf sein Angesicht und sein Haupt, also er wird enthauptet und das ist eben die tödliche Wunde. Okay, so we know that this is the condemnation that comes upon Gog and Magog. Und wir wissen, dass es die Verdammung, die über Gog und Magog kommt. Okay, so that they're now going to eat his flesh, these fowls of the heaven. Und Right? diese Vögel des Himmels werden jetzt sein Fleisch essen. Okay, but if you go down to verse 19. Aber geht zu Vers 19. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of burning fire with brimstone. Right, so there's the punishment of the fire and brimstone. Da ist diese Bestrafung mit dem Feuer und Schwefel. Right? So all those that receive the mark of the beast, right, are punished with fire and brimstone. Also all diejenigen, die das Malzeichen des Tieres erhalten, werden mit Feuer und Schwefel bestraft. Right? Richtig? Okay, so, and this is when we went back to the study, when Christ comes, he brings these fowls of the heaven, he brings Satan and his angels, right? Deswegen sind wir in dem Studium nochmal da zurückgegangen. Wenn Christus kommt, dann bringt er eben diese Vögel des Himmels, das Satan und seine Engel. Okay, and this is an illustration of these radical Muslims that are likened unto this fire and brimstone. Und das ist eben eine Darstellung für diese radikalen Muslimen, die verglichen werden mit diesem Feuer und Schwefel. So, just go to Revelation 9. Und geht jetzt zur Offenbarung 9. So I'm just making some suppositions. I'm not totally settled in this thought. Also ich mache jetzt ein paar Annahmen. Ich bin noch nicht völlig gegründet in diesen Punkten. But if you go to verse 7, Gehen wir zu Vers 7. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces was as the faces of men, and they had hair as the hair of women, and their teeth was as the teeth of lions. Right? So they're likened unto lions with teeth. Sie Right? werden verglichen mit Löwen und Zähnen. And if you go back to Daniel chapter 6, Geht zurück zu Daniel 6.
verse 24. Vers 25 im Deutschen. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions had the mastery of them, and brake all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Okay, so I tried to fathom, to marry that thought up, right? Ich versuche diese Gedanken in Übereinstimmung zu bringen. Okay, because, and also Darius, what happens to Darius here? Because he's right at the end, right? Und was geschieht jetzt mit Darius, weil er ist jetzt hier genau am Ende? You know, he can't be ruling in a true sense anymore, Er right? kann jetzt nicht mehr im wahrsten Sinne herrschen. Okay, because anybody that's left alive here is the 144,000, right? Jeder, der noch also lebendig übrig ist, sind hier die 144.000. They then have to flee. Sie müssen dann fliehen. So you can see I still got some questions. Not that I doubt any of that, it's just I don't know how to explain some of these bits and pieces. Also ihr könnt sehen, wie ich da auch noch Fragen habe und nicht, dass ich irgendetwas anzweifle, sondern ich muss eben diese Stücke und kleinen Sachen noch besser verstehen. Okay. Ich habe eine Frage. Haben wir nicht von einiger Zeit gesagt, dass die falschen Propheten werden auch von dem Islam geschlagen? Yeah, but that's another thought. It depends depends if you receive the mark of the beast or not. Weil wir haben in der Bibel eine auch Darstellung von dem Prophet, der hat nicht auf Gott gehört, er wurde auch von Lewe da geschlagen. I didn't get your point. Das war ein Prophet, der ist Disobedient prophet, Yes, the disobedient slain prophet. by the lion. Yes, von but you Lewe. got a lion. Das werde, im Fall, dass jetzt die falschen Propheten werden von Löwen von dem Islam geschlagen und er ist von dem Löwe geschlagen, das wäre ein Beweis, dass das geht um Islam. Nur das. I don't know how to answer that. Okay. That's always been a bit of a mystery. The lion and the ass. Who does it represent? Also das war für mich immer ein Geheimnis, was jetzt der Löwe und der Esel darstellt in dieser Geschichte. Because that lion. No, it's a different story I'm thinking about. There's a story of Samson where there's this lion that he slays, and then out of the lion there's all this honey that comes out of it, right? So. Es gibt auch die Geschichte von Simson, wo er den Löwen erschlägt und dann kommt ja dieser Honig aus dem Löwen. Okay, so don't know. Don't know. I don't like giving answers to things that unless I've really can prove it. So. Also ich weiß es eben nicht und ich gebe nicht gerne Antworten auf Dinge, wenn ich es nicht beweisen kann. Okay, but you can see that it would be difficult for the lions here to be now Babylon. But Babylon wants you to receive the mark of the beast, and you receive the mark of the beast, and it's going to destroy you. That doesn't make any sense, right? It's only destroying those that refuse to receive the mark of the beast. Also diese Löwen hier, das wäre ja schwierig oder komisch, wenn die jetzt Babylon darstellen würden, weil Babylon will ja, dass du das Malzeichen des Tieres erhältst und ja, dann wird es dich ja nicht dafür bestrafen. Because the false Jerusalem, right, in the sense of the destruction of Jerusalem, are those that refuse to receive the mark in their own strength, right? It's the Pharisees. Das falsche Jerusalem, also im Sinne der Zerstörung von Jerusalem, sie stellen diejenigen dar, die sich weigern, in ihrer eigenen Kraft eben das Malzeichen des Tieres zu erhalten. Because when you read about the Sadducees and the Sadducees try to court the kingly power. They try to, they are this liberalism, and they're going to be in agreement with the civil powers as much as possible. Weil wenn man über die Sadduzäer und Pharisäer liest, da kann man sehen, dass die Sadduzäer haben die Gunst der Staatsmacht gesucht und die waren eben diese Liberalen und haben versucht, in Übereinstimmung
mit den Staatsmächten so weit wie möglich zu sein. Right? The Pharisees refuse, but they do it in their own strength. Die Pharisäer haben sich geweigert, aber sie haben es in ihrer eigenen Kraft getan. Right? And if you refuse, then they're going to punish you. Right? Und wenn du dich weigerst, dann werden sie dich bestrafen. Just go to Revelation 13. Geht zur Offenbarung 13. Verse 14. Offenbarung 13, Vers 14. Verse 13, excuse me. Vers 13. It says, And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Right? So this is, they want you to receive the mark of the beast, right? Da wollen sie, dass du das Mahlzeichen des Tieres erhältst. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So who is Babylon killing? Also wen tötet Babylon? Those that refuse to receive the mark of the beast, right? Diejenigen, die sich weigern, das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten. And this would include both Pharisees and the true people of God alike, right? Das würde sowohl die Pharisäer als auch das wahre Volk Gottes beinhalten. Okay, so Jerusalem has two classes in it, right? Also Jerusalem hat zwei Klassen. The Pharisees that refuse to receive the mark of the beast, and the true people of God that are being protected by Christ, Die right? Pharisäer, die sich weigern, das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten, und das wahre Volk, das durch Christus beschützt wird. Okay, the Sadducees are all these liberal-minded people that will happily accept it, Und die right? Sadduzäer sind all diese liberalen Gesinnten und sie werden das gerne annehmen. Because you see this in Spalding and McGann, right? Das kann man nämlich sehen in Spalding in McGann. Who delivers up God's people? Wer liefert Gottes Volk aus? Okay, but Die nominellen But who? Adventisten. Aber wer? no, you're not following the narrative, right? We've just said that false Jerusalem represents the true people of God and all those that refuse to receive the mark of the beast, the Pharisees, right? So therefore in Spalding McGann, who are those that deliver up God's people? Also das wahre Jerusalem stellt diejenigen dar, die sich weigern, Mahlzeichen des No, the Tieres zu erhalten. Sadducees. Okay, but just we're dealing with Pharisees and Sadducees. Let's not use other illustrations, right? The Sadducees, right? Those that court the kingly power, Also right? in Spalding McGann sind es die Sadduzäer, die sie ausliefern, weil sie suchen die Gunst der irdischen Macht. Okay, the Sadducees, were they the greater or the lesser amount? Waren die Sadduzäer der Großteil oder die Mehrheit oder der kleinere Teil? The greater amount, right? Der Großteil. So the majority of the church, when the Sunday law comes, they will accept it, right? Also wenn die Mehrheit der Gemeinde, wenn das Sonntagsgesetz kommt, sie werden das annehmen. The Pharisees will refuse to accept it, Die Pharisäer werden sich weigern, das anzunehmen. and you'll have these two groups, para-Jerusalem, that's what's been illustrated in Ukraine, right? Und da hat man dann diese zwei Gruppen, die Teil von Jerusalem sind, und das sieht man auch dargestellt in der Ukraine. Right. But there are some other thoughts also in relation to that. Da gibt es auch noch weitere Gedanken in Bezug darauf. For instance, so we're on this subject now, go to Ezekiel 23. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, gehen wir zu Hesekiel 23. Just let's start in verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, there were two women, the daughters of one mother, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. There were their breasts pressed, and there were their bruised the teats of their virginity. And the names of them were Aholah, the elder, and Aholibah her sister, and they were mine.
and they bare sons and daughters. Thus were their names. Samaria is Aholah, and Jerusalem Aholibah. And Aholah played the harlot when she was mine, and she doted on her lovers, on the Assyrians her neighbours, which were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses. Thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the chosen men of Assyria, and with all on whom she doted, with all their idols she defiled herself. Neither left she her whoredoms brought from Egypt, for in her youth they lay with her, they bruised the breasts of her virginity, and poured their whoredoms upon her. Wherefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of the Assyrians, upon whom she doted. Right? Bis Vers 9. So what does she do? Was macht sie? You know, in this context, what is it that she's doing? In diesem Kontext, was macht sie? Begeht Unzucht. Yes, no, but okay, try not to use any biblical terminology. Just explain what it, in layman's terms, what she's doing. Also in Laiensprache erklärt, was sie hier tut. Sie übernimmt die Idole oder die Mindset von dem. Yeah, she wants to have the same mind as the Babylonians, right? Sie möchte denselben Verstand wie die Babylonier haben. She wants to be like them, Sie möchte wie sie sein. right? And that would be the false doctrine that she's adopted, right? Das wären die falschen Lehren, die sie jetzt annimmt. So because she dotes after them, right? Weil sie eben für sie schwärmt. Okay, and because of this, she gets destroyed by them, right? Und deswegen wird sie von ihnen zerstört. Okay, so when I think about the Pharisees and the Sadducees, is this referring to one or the other, or is it referring to both, Wenn right? ich über die Pharisäer und Sadduzäer nachdenke, dann frage ich mich, ob das jetzt nur für einen anwendbar ist oder sich auf beide bezieht. Because if you come down to verse 9, Weil wenn wir zu Vers 9 gehen, it says, Wherefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of the Assyrians, upon whom she doted. These discovered her nakedness, they took her sons and her daughters, and slew her with the sword, and she became famous among women, for they had executed judgment upon her. Right? That's the destruction of Jerusalem. das ist Right? die Zerstörung von Jerusalem. So if you, in that context, would be referring to the Pharisees, right? Also in diesem Kontext würde sich das auf die Pharisäer beziehen. Yes? Ja? But I'm sure that the Sadducees who, okay, maybe it's not, maybe you just have to look at it, but Didn't get the Sadducees also destroyed in the destruction of Jerusalem? yes, literally, but Also buchstäblich wurden die Sadduzäer auch in der Zerstörung von Jerusalems zerstört. that's not the point. That's not, you can't look at it in that context, because you see in Spalding McGann, the Sadducees that court with them deliver up God's people. They're not being destroyed. Du kannst das in diesem Kontext aber nicht so anschauen, weil in Spalding und McGann, da werden diejenigen, die sie ausliefern, nicht zerstört. Okay, you've got to look at these things. What does Jerusalem represent in context to the prophetic narrative, not literally? Man muss sich das eben anschauen, was Jerusalem darstellt in der prophetischen Erzählung und nicht buchstäblich. Okay, I'm sure there was other people in Jerusalem also at that time that weren't even Jews, right? What do we do with that? Also ich bin mir sicher, da waren auch andere Leute in Jerusalem, die noch nicht mal Juden waren. Und was machen wir damit? Okay, nothing. It's about us looking at the symbols and what they represent. Also Right? nichts. Es geht eben darum, dass wir uns diese Symbole anschauen und was sie darstellen. Okay, so I have all these thoughts trying to marry up these things in my mind. Also ich Right? habe all diese Gedanken und versuche sie in meinen Verstand in Übereinstimmung zu bringen. Okay. Remember the story of Habakkuk with that command not to destroy the faithful, only those. Yes, that's the point. In Revelation, you got Revelation 9. Also wenn wir zur Offenbarung 9 gehen, So also
a thought that I had in regards to these lions, right? Das war auch ein Gedanke, den ich hatte in Bezug auf die Löwen. Because when you go to verse 4, Weil wenn ihr zu Vers 4 geht, it says, "And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads." Right? So, radical Islam only punishes those that don't have the seal of God. also der radikale Islam, der bestraft nur diejenigen, die nicht das Siegel Gottes haben. Right? Because that's who they were raised up to punish. They were raised up to punish Babylon. And if you receive the mark of the beast, you're Babylon, right? Weil dazu wurden sie aufgerichtet, dass sie Babylon bestrafen, und wenn du das Mahlzeichen des Tieres erhältst, dann wirst du Teil von Babylon. So the Sadducees that deliver you up, right? Because they have received it, they're not. They would be the ones getting destroyed by this power, Weil right? die Sadduzäer, die sich ausliefern, die haben das Mahlzeichen ja erhalten, und sie wären diejenigen, die dann durch diese Macht zerstört werden. Okay, so there's all these twists in God's word, and we have to look at them very closely, right? Also all diese Gedanken in Gottes Wort, und wir müssen uns das genau anschauen. Right? Richtig? Okay, so that's one point that I wanted to look at, right? Because what you have is you have Ezekiel 9 shows that all those that in Jerusalem that don't have the seal of God get destroyed, right? Also das war eines der Punkte, die ich anschauen wollte, weil in Hesekiel 9, da ist ja alle diejenigen, die nicht dieses Mahlzeichen, dieses Zeichen haben in Jerusalem, sie werden zerstört. Okay, and Ezekiel 9 is an illustration of the destruction of Jerusalem. Und Hesekiel 9 ist eine Darstellung von der Zerstörung Jerusalems. So first of all, he destroys Jerusalem, and then immediately punishes Babylon, Also right? zuerst bestraft er Jerusalem und dann gleich danach bestraft er Babylon. And what Babylon did to Jerusalem now comes upon Babylon, Und was right? Babylon Jerusalem angetan hat, kommt dann auf Babylon. So you see that same thing there, right? Da kann man eben hier auch dasselbe sehen. And then you just come forward, Daniel 6 down, they try to do this to Daniel, and then it comes back upon their own heads, Wenn right? man dann zu Daniel 6 geht, dann kann man eben auch sehen, dass sie versucht haben, das Daniel anzutun, und dann kommt es auf ihr eigenes Haupt zurück. Okay, but it's Would that be then the destruction of Jerusalem then, when it comes back on their own heads there in Daniel 6? Wäre das dann die Zerstörung Jerusalems, wenn es Because auf ihr mentioned eigenes that Haupt Darius is no zurückkommt? longer reigning as just wait a minute. Can somebody else answer the question for Scott? He's asking the question, is those people that put Daniel into the den, when they get destroyed, is that the destruction of Jerusalem? false. Also die Frage war, sind die Leute, die Daniel in die Löwengrube werfen, wenn die zerstört werden, ist das diese Zerstörung von falschen Jerusalem? Come on, somebody's got to answer that, right? Just based upon what we've done. Is that right what he's saying, or is it totally cannot be? Ist es wahr, was er sagt, oder kann das nicht sein? Can't be because it's It can't be It's right. not. Okay, because they are that would be saying that the Pharisees deliver you up, right? The Pharisees who refuse to receive the mark of the beast are the ones that's now delivering you up, right? Also das wäre, wenn man sagt, die Pharisäer, die dich ausliefern, die sich weigern, das zu erhalten, die werden zerstört. The destruction of Jerusalem is the destruction of the church, Die for a Zerstörung, start off. von So how Jer- can that be the destruction of Jerusalem? also die Zerstörung von Jerusalem ist ja die Zerstörung der Gemeinde, also das kann ja dann The nicht. reason I'm asking is Zerstörung because in Jerusalems Daniel sein. 6 afterwards, it's like you said that because Babylon is destroyed there, Darius can no longer be reigning. After Daniel's brought out of the lion's den and those are thrown into the lion's den, Darius then makes a decree. So Darius is still in power and still in reign. So I'm talking about after that point, after which point? after he makes the decree.
Ich spreche über den Punkt, nachdem das Dekret macht. You're going off on a tangent, right? The point is when he makes the decree, right, it's marking the point where God's people are set free, which is after the destruction of Babylon. Also wenn dieses Dekret macht, markiert es den Punkt, wenn Gottes Volk freigesetzt wird, und das ist nach der Zerstörung von Babylon. Because it says, because we read it, and I've read it, I don't know how many times we've done this, Genesis 15. It says, that nation shall you serve, whom I will judge, and afterwards ye shall come out with great substance. Es sagt in 1. Mose 15, dass dieser Nation werdet ihr dienen und die werde ich richten, und danach werdet ihr mit großer Habe ausziehen. So that's the point, right? So when Daniel gets delivered, it marks the destruction of Jerusalem. So when Daniel gets delivered, they get thrown into the lion's den. Das ist der Punkt, also wenn Daniel befreit wird, dann ist es die Zerstörung, markiert es die Zerstörung von Jerusalem, und That when he which, is delivered. when he's delivered, those that delivered him, it comes back upon their own head. Also wenn Right? er befreit wird, dann ist es der Punkt, wo das dann auf ihr eigenes Haupt zurückkommt. Okay, and this is the point, right? So there's many things, many twists in this, but it can't be talking about Jerusalem. Jerusalem is God's people, right? So Also es kann nicht über Jerusalem sprechen, weil Jerusalem ist ja Gottes Volk. it's got nothing to do with God's people in this story. It's about the heathen that are delivering you up in this story. It's an external power. Also So in dieser Geschichte ist es nicht Gottes Volk, die sie ausliefern, sondern die Heiden. Also es ist eine externe Macht. Differentiate between Pharisees and Sadducees, that's not external. yes, we're differentiating between Pharisees and Sadducees to understand the internal, but Daniel 6 is external. Why are you now bringing that into that story? Wir machen ja den Unterschied zwischen Pharisäer und Sadduzäer, um das Interne zu verstehen, aber in Daniel 6 ist es das Externe. Because we're trying to determine who it is that got thrown into the lion's den between Pharisees and Sadducees. That's why. That's internal. You brought that in, not me. No, and nothing to do with Pharisees and Sadducees in the story of Daniel 6. It wasn't the point at all. Der Punkt war gar nicht, ob das jetzt die Pharisäer und Sadduzäer sind in Daniel 6. I was trying to determine who the lions were. Ich habe versucht zu bestimmen, wer die Löwen Okay, sind. the lions, we went to look at it. The lions punished Babylon. Wir haben das ja angeschaut, die Löwen, die bestrafen Babylon. Okay, Scott, you're just bringing confusion in here. I might be confused, but I'm not bringing confusion in. That's not true. It's like all I'm doing is I'm maybe misunderstanding what you're saying. Look, I didn't go to Pharisees and Sadducees to determine anything. You did, and the reason that you're doing that, you're explaining to me now. That's fair, but I'm not bringing confusion in by asking questions that I'm confused about. That doesn't mean I'm bringing confusion in. That's not fair. This is a class where we ask questions, right? You say that we're to do that all the time. So all I'm doing is trying to determine what it is. I asked the question, can anybody answer your question? And Lucia gave you the answer. It can't be. No, that's fine, okay, but I gave my reasons as to why I was But asking. you're still making this argument about, the point is Daniel 6 is an external power, right? So it can't be Jerusalem. Der Punkt ist, Daniel 6 ist eine externe Macht, also es kann nicht Jerusalem So sein. that's it finished. But you're now putting it back on me saying I made this point about Pharisees and Sadducees about Daniel 6 and never spoke anything about Pharisees and Sadducees about Daniel 6. We went elsewhere in the Bible. Also ich habe nicht über Sadduzäer und Pharisäer in Daniel 6 gesprochen, da sind wir woanders in der Bibel gegangen. Okay, it's to understand, right? The reason we went there was to understand who's receiving the mark of the beast, right? Der Grund, warum wir dahin gegangen sind, ist, um zu verstehen, wer das Mahlzeichen des Tieres Okay, erhält. that's the reason why we went there. Das ist der Grund, warum wir dahin gegangen So, because Not everybody in Babylon doesn't punish those that receive the mark of the beast. That's why we went there. sind. Babylon bestraft nicht diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Okay, so the reason why we come back to Daniel 6 is that those people that had those people here that put Daniel in the lion's den, now it comes upon them, right? Wir sind zu Daniel 6 gegangen, um zu sehen, dass
die Leute, die Daniel in die Löwengrube geworfen haben, das kommt jetzt auf ihr eigenes Haupt. So it has to be those that received the mark of the beast. Es muss diejenigen sein, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Everybody in Babylon receives the mark of the beast. Aber jeder in Babylon Da- erhält da- das Daniel's Mahlzeichen des external. Tieres. Everybody is in Babylon has received the mark of the beast. So what's your point from that? What point are you making by that? Why are you trying to determine who receives the mark of the beast if everybody in Babylon receives the mark of the beast? That doesn't make sense to me. No, you've totally lost me. We went back there for specific reasons. We went back to look at these things, right? I can't remember all my train of thoughts now, but it was nothing to do with Daniel when we looked at this topic, right? Because we were talking about how there's two classes in God's people. And Jerusalem can only represent those that refuse to receive the mark of the beast. Yes. In Gottes Volk gibt es eben diese zwei Klassen und Jerusalem kann nur diejenigen darstellen, die sich weigern, das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten. The punishment on Jerusalem comes first and then the punishment on Babylon. Die Zerstörung von Jerusalem kommt zuerst und dann die Zerstörung von Babylon. If you're just what I'm saying, if you're just following the principles, always following principle, you would never ask that question. You would already know the answer. That's the point I'm making. Also wenn man immer diesen Prinzipien folgen würde, dann will man nicht diese Fragen stellen. Ja, deswegen mache ich diesen Punkt. Okay, look, go back to where were we? Go back to Daniel. Gehen wir zurück zu Daniel. Okay, let's see. Okay, yes, verse 22. Vers 22. It says, My God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths that they have not hurt me. So the principle is, right, that these lions didn't hurt Daniel, right? Das Prinzip ist, dass diese Löwen Daniel nicht geschadet haben. Okay, so the question that I'm trying to find is, who are the lions, Die right? Frage, die ich versuche herauszufinden, ist, wer diese Löwen sind. And this is why we went and determined who punishes whom in the prophetic narrative, right? Deswegen haben wir versucht zu bestimmen, wer wen bestraft in der prophetischen Erzählung. Okay, so Babylon doesn't punish. Put it this way, if you receive the mark of the beast, you are in agreement with them, right? You have the same mind, Also wenn right? du das Mahlzeichen des Tieres erhältst, dann bist du in Übereinstimmung mit ihnen. Du hast denselben Verstand. So you go back in the time, so when the papacy was persecuting God's people, if you bowed down to her, they totally left you alone. You said all you got to do is eat this. They wanted you to eat the thing that was sacrificed, the wafer or whatever it was, right? Also wenn man eben diese Geschichte geht, wo das Papsttum geherrscht und verfolgt hat, dann all diejenigen, die sich niedergebeugt haben, die wurden eben in Ruhe gelassen. Alles, was du tun musstest, war eben, wie heißt es? Ja, diese Hostie zu Right. essen. Because it tells you in those stories that they offer you fines and inducements. What's an inducement? Und das sagt in der Geschichte, dass sie dir dann strafen, aber auch Anreize geben. Und was ist ein Anreiz? It's like a bribe, right? Das ist eine Bestechung. So they're bribing you, come and join us, Also right? sie bestechen dich, komm und schließe dich uns an. Okay, so you become one of them, they're happy. They don't care as long as you're doing what they ask you to do. Also wenn Right? du einer von ihnen wirst, dann sind sie glücklich, solange du das tust, was sie wollen. Okay. But Satan changes, right? Because ultimately, right, Gog and Magog, let's finish this thought. Go to Revelation chapter 20.
Also gehen wir zu Offenbarung 20. Verse 7. Offenbarung 20, Vers 7. It says, "And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog." So who's going out to deceive? Wer geht aus, um zu verführen? Yes, but who is it? Gog und Magog, wer ist das? Right, it's Satan and all of those that are following him, right? Das ist Satan und all diejenigen, die ihm folgen. Okay, so it's no longer an earthly power anymore, it's Satan, Es ist right? nicht mehr länger eine irdische Macht, sondern es ist Satan. Okay, so then you come down to verse 9. Geht jetzt zu Vers 9. "And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints round about the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them." So who punishes Satan and all those that follow him here? Wer bestraft dann Satan und all diejenigen, die ihm folgen? Feuer No, vom I'm Himmel. not asking what punishes. I said who punishes. Also wer bestraft? God is punishing, right? Gott bestraft sie. So it's a different entity that's punishing those that receive the mark of the beast, right? Das ist eine andere Macht, die diejenigen bestraft, die das Malzeichen des Tieres erhalten. Right? So at the Sunday law, when Christ comes with all the armies of heaven, right? Also beim Sonntagsgesetz, wenn Christus kommt mit all Here seiner at the Armee, end, the destruction of Babylon, mit all seiner Armee des Himmels hier am Ende bei der Zerstörung von Babylon. and he brings these fowls of heaven, Und er right? bringt diese Vögel des Himmels. Remember, we looked at the angels. The angels are likened unto these coals of fire, Und right? da erinnert euch, wir haben uns das angeschaut, dass die Engel diese Kohlen des Feuers And darstellen. we've read all these quotes many times that these fireballs come down from heaven and smash the cities, Und wir haben right? uns die Zitate oftmals angeschaut, wo es sagt, dass diese Feuerkohlen herunterkommen und diese Städte zerstören. So who are these fireballs? Wer sind diese Who's Feuerbälle? doing it? Wer macht das? Yeah, it's, okay, Satan and his angels, right? Satan und seine Engel. Okay, so go back to verse 9 here. Geht zu Vers 9 zurück. "And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints round about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them." So who are Satan and his angels typifying? Also wen schatten Satan und seine Engel voraus? Right, the work that God does to punish them at the end, Das right? Werk, das Gott tut, um sie am Schluss zu bestrafen. Okay, so it's an entity that's outside of the threefold union, Also es ist eine Macht, die außerhalb von der dreifältigen Vereinigung ist. because the threefold union is the whole world, Weil die right? dreifältige Vereinigung ist ja die ganze Welt. Okay, so those lions that punish those men has to be something that's separate from Babylon itself, Also right? diese Löwen, die diese Männer bestrafen, muss etwas sein, was getrennt ist von Babylon selbst. And this is the point that I make. It can't be Babylon destroying Babylon, Das ist der right? Punkt, den ich mache. Es kann nicht Babylon sein, das Babylon bestraft. Okay, so when the civil war takes place, it's those people that who didn't agree with the Sunday law in the first place but got deceived, right, to do it. They're the ones that rise up and want to destroy her. Und wenn dieser Right. Bürgerkrieg kommt, dann sind das diejenigen, die, also wenn das Sonntagsgesetz kommt, das nicht annehmen wollten, aber dann verführt und gezwungen wurden. They are the ones that want to destroy her. Und sie sind diejenigen, die sie zerstören wollen. Okay, but it's an internal thing. They're all received, you know, they've all received the mark of the beast, but there's still these two thought processes. Aber Right? das ist etwas Internes. Sie alle haben das Malzeichen des Tieres erhalten, aber es ist eben derselbe Gedankenprozess. Right? So, do you get the point from that? Right? Versteht ihr den Punkt davon? That it's a dilemma who these lions are. Dass Right? eben dieses Dilemma, wer diese Löwen sind. Because those people that
delivered them up there, they're obviously people that receive the mark of the beast. Weil diejenigen, die sie dort ausliefern, sind diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten haben. Okay? So, just last thought. So when you go back to Isaiah 13, Und wenn wir zurück zu Jesaja 13 gehen, right? Because Isaiah 13 is a parallel to Revelation 19, bei right? Jesaja 13 ist eine Parallele zu Offenbarung 19. Okay, it says, verse 5. Vers 5. It says, they come from a far country, from the end of heaven, even the Lord and the weapons of his indignation to destroy the whole land. Who's coming? Wer kommt? The Lord and the weapons of his indignation, right? Der Herr und die Waffen seines Zorns. And then if you go to verse 19, Und geht zu Vers 19. and Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. That's with fire and brimstone, right? Mit Feuer und Schwefel. Right? Richtig? So the Lord comes with his weapons of indignation and he destroys Babylon, fire and brimstone. Der Herr Right? kommt mit den Waffen seines Zornes und er zerstört Babylon mit Feuer und Schwefel. And go to Revelation 19. Und geht zur Offenbarung 19. So here's him bringing his weapons of indignation, Und right? hier bringt er die Waffen seines Zornes. Verse 17. Vers 17. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. It's the exact same illustration, right? Genau dieselbe Darstellung. Because Isaiah 13, the punishment on Babylon, is the punishment upon Gog and Magog, Weil in right? Jesaja 13 die Bestrafung, die auf Babylon kommt, ist auch die Bestrafung über Gog und Magog. But at the Sunday law, Gog and Magog is played by earthly powers, Aber im right? Sonntagsgesetz wird Gog und Magog durch irdische Mächte gespielt. So Satan and his angels are not being punished there, Also right? Satan und seine Engel werden dort nicht bestraft. But the king and the earthly powers are typifying Satan and his angels being punished, Aber der right? König und die irdischen Mächte, sie schatten Satan und seine Engel voraus, die bestraft But werden. Satan is now playing the role of the fire and the brimstone, Aber right? Satan spielt jetzt die Rolle von dem Feuer und dem Schwefel. Right? Richtig. So Satan is actually playing the role of his own death, Also Satan, der spielt eigentlich die Rolle seines eigenen Todes. because it says what you do to them, now it's going to be done to you, Weil right? es sagt, was du ihnen antust, wird dir angetan werden. So he's this fire and brimstone that comes down and burns them up, and now the fire and brimstone comes and burns him up, Weil right? erst das Feuer und Schwefel, was sie verbrennt, und dann kommt Feuer und Schwefel und verbrennt ihn. Okay, because you come down, it says, verse 20. Weil wenn ihr zu Vers 20 hinunterkommt, And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into the lake of the fire burning with brimstone. So all those that got deceived, received the mark of the beast, they all get punished with this fire and brimstone, right? also all diejenigen, die verführt werden, sie erhalten das Mahlzeichen des Tieres und sie werden alle bestraft mit dem Feuer und Schwefel. Right? So Babylon destroys those that refuse to receive the mark of the beast. Also Babylon zerstört diejenigen, die sich weigern, das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten. Okay, and that's what we see. Putin doesn't want Ukraine
to be set free, right? He's this oppressor. Das können wir sehen mit Putin. Er möchte nicht, dass Ukraine freigesetzt wird. Er ist der Unterdrücker. And all those that refuse to bow down to him, he wants to destroy, Und all right? diejenigen, die sich weigern, sich ihm niederzubeugen, möchte er zerstören. Right? And all those that are in agreement with him, right? Those people that are affiliated or affiliated in their minds with Russia, he's not trying to destroy them, Und right? all diejenigen, die in Übereinstimmung mit ihm sind und die versuchen, dieselbe Gesinnung wie Russland zu haben, die zerstört er nicht. Right? But it shows us that all those that were in agreement with him and him himself, they will be punished by this fire and brimstone, Und das right? zeigt uns, dass all diejenigen, die in Übereinstimmung mit ihm sind und auch er selbst, sie werden durch das Feuer und Schwefel zerstört werden. Right? Because those ones in Ukraine that are Russian affiliated, who've been delivering up the true people, it's going to come back upon them, right? Weil all diese in Ukraine, die ja mit, was heißt Affiliate? Zusammen. Joined together with. Okay, also die mit Russland zusammen sich angeschlossen haben und die anderen ausliefern, das wird auf sie zurückkommen. So you can see there's lots of twists and turns, right? And you have to look at these things closely. Und da können wir sehen, da gibt es viele Wendungen und ja, Drehungen und wir müssen das genau anschauen. Okay, so you see my dilemma about the lions, right? Könnt ihr mein Dilemma über die Löwen sehen? Okay, because the lions, just the last that we'll close, right? In Daniel chapter 6. Weil noch der letzte Gedanke, dann werden wir abschließen, über die Löwen in Daniel 6. Verse 24. Vers 25 im Deutschen. Now remember, the king here, although he's an earthly king, he's Christ's representative, Und right? erinnert euch, dieser König hier, auch wenn er ein irdischer König ist, ist er Christi Repräsentant. Okay, so when Christ and his armies come in, this king is in agreement with that illustration, Also right? wenn Christus in seine Armee kommt, dann ist dieser König in Übereinstimmung mit dieser Darstellung. So the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. Right? It's the same illustration as the punishment upon Babylon in Isaiah 13. Right? Dieselbe Darstellung wie die Bestrafung auf Babylon in Jesaja 13. You get my point? Versteht ihr meinen Punkt? Kannst du noch einmal, I'm saying that here, the king here, Darius, is in affiliation with Christ, right? He has the seal of God on his forehead, Also right? dieser König Darius hier, der ist mit Christus verbunden. Er hat dieses Siegel Gottes, er ist in Übereinstimmung. So when he's making a command here, he's speaking on behalf of Christ. Wenn er right? hier einen Befehl gibt, dann spricht er an Christi, also für Christi, für Christus. So at Marx's point, Christ is coming now with his weapons of his indignation, Das right? markiert dann eben diesen Punkt, dass Christus jetzt kommt mit den Waffen seines Zornes. The weapons of his indignation in the Sunday law would be Satan and his angels at this fire and brimstone, Die right? Waffen seines Zornes im Sonntagsgesetz wären Satan und seine Engel, dieses Feuer und Schwefel. That's what Isaiah 13 marks. Babylon is destroyed by fire and brimstone, Das right? markiert Jesaja 13, dass Babylon durch das Feuer und Schwefel zerstört wird. Right? And it typifies the final punishment that comes upon Satan and his angels, who are Gog and Magog. Und das Right? schattet diese letzte Bestrafung voraus, die dann auf Satan und seine Engel kommt, die Gog und Magog sind. Right? If you're confused, you're not studying these things properly. You need to go lay them out, right? And you need to go look at how the symbols change. Also wenn ihr verwirrt seid, dann studiert ihr diese Dinge nicht richtig. Ihr müsst dann diese Sachen auslegen und die Symbole bestimmen. Okay, type and antitype, right? Typus und Antitypus. Remember, this here, this end of this seventh plague is typifying
this one here. Und Right? denk daran, das Ende dieser 7. Plage schattet das hier am Ende voraus. Okay. And this here, as Lawrence was showing some weeks back, is just all typifying the end of the 1,000 years, right? Where Christ returns and he punishes Satan and all those that have followed him. Und das hier am Ende, das schattet dann, so wie auch Lorenz gezeigt hat, vor einiger Zeit, schattet dann das Ende der 1000 Jahre voraus, wo er dann Punishes Satan and all those that followed him. wo er Satan und all diejenigen, die ihm folgen, So the bestraft. point is that the fire and brimstone always has to be an external agency from the threefold union. Also der Punkt ist, der Feuer und Schwefel muss immer eine externe Macht sein, von der, also außerhalb der dreifältigen Union. Right. So this is why I make this argument. The lions here that are doing that work can't represent Babylon. Also deswegen mache ich diesen Punkt, diese Löwen, die dieses Werk tun, können nicht Babylon darstellen. Okay, that's my argument. Das ist zumindest mein Argument. Let's close with. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, I want to thank you for all these questions, ich danke dir für all diese Fragen and I ask for your help und ich bitte um deine Hilfe, that we would understand the answer also. dass wir auch die Antwort verstehen mögen. Help us, Father, to come to you and ask, and that you would open our eyes. Hilf uns, Vater, dass wir zu dir kommen und bitten und dass du unsere Augen öffnest. Help us in our studies or in our efforts in order to understand the answer. Und hilf uns in unseren Studien und in unseren Bemühungen, die Antwort zu verstehen. And help us during this day to continue to meditate on all this. Und hilf uns während dieses Tages, dass wir weiterhin über all diese Dinge nachdenken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.